يعني حتى لو انا نسيت اسجل محاضره باي ذا واي، هلا انتم كستودنتس لكم اكسس انكم تعملوا ريكوردينج، ففي حال انا نسيت يعني feel free to record the lecture. I think إذا حدا بلش يسجل أو سجل the others cannot. طيب بس ممكن يعني ممكن أنا أتحكم فيها، أسجل أنا وما أخليش حدا ثاني يسجل. طيب إن شاء الله بالمحاضرة الجاية نعملها. alright هلا يعني أنا كنت بدي أغطي مادة كثير كبيرة اليوم نوعا ما، بس يعني راح أكتفي فقط بالalkylating agents، وهي by the way يعني discussing the chemistry of it still will take some time from us. هلا لما نحكي احنا alkylating agent, what do we mean by that? What do you think their mechanism of action will be? Yeah, in other words, they will form, you think what? What kind of bonds will they form? And what is their target? Yani will they form non-covalent interactions, or you think covalent interactions? بما انهم they are adding alkyl groups, let's say بغض النظر ايش هو the structure of that alkyl group, the length of that alkyl group and so on, they are adding, let's say, or attaching an alkyl group على DNA. So the kind of bond they form with DNA is a covalent bond. All right? طيب هلا to add an alkyl group to DNA معناها وحتى تتكون هاي covalent bond, this means إنه the kind of interaction between them involves a nucleophile and an electrophile. Okay? You think DNA, what is the most reactive, let's say, parts of it? اللي هم مش احنا في عنا backbone composed of phosphates and sugars والnucleic bases. النيوكليك bases actually. هلا يعني ممكن يصير alkylation للأكسجينز للفوسفات، لكن النيتروجينز in the nucleic bases are actually more nucleophilic. Okay? So most of the alkylation اللي بيصير عندي على DNA will include the interaction of nucleophilic atoms بالnucleic bases. So the nucleic bases are the ones that will act as nucleophiles. Okay? Here are, let's say, examples of the nucleic bases اللي موجودين عندي في DNA: adenine, guanine, and cytosine. All right? هلا how many? As you can see, there are more than just one nitrogen in each of them. There are variations أكيد بالnucleophilicity. هلا إحنا بدنا نناقش هيك abstract chemistry regarding which you think could be the most nucleophilic atoms in those structures، حتى إنه لما تنسألوا إنه وين ممكن يصير عندي mostly alkylation تكونوا فاهمين ليش. تمام؟ هلا in adenine أنا عندي for instance this primary nitrogen in here, this nitrogen, and those two nitrogens in here. طبعا R, I think it states what or refers to what? Yeah, the rest of the DNA structure, وهي, as you all know, the nucleic base is attached to the deoxyribose. تمام? So R, the deoxyribose, and the rest of the DNA backbone. طيب أي من هاي النيتروجينز يعتبر, let's say, أو هل في تفاوت between their nucleophilicity, and which you think would be least expected to form covalent bonds أو to interact مع alkylating agents اللي هي بطبيعتها لازم تكون electrophilic. Okay? مش احنا بنحكي nucleic bases are the ones that are nucleophilic. Thus, for sure, alkylating agents are the ones that are electrophilic. The primary, this one, هي most nucleophilic. Least. Okay. طبعا you can figure this out by, let's say, يعني drawing expected resonance structures. All right. يعني for instance, for adenine على سبيل المثال. Okay. لو أنا بدي أرسم resonance structures for اللون pair والدبل bonds اللي موجودين عندي هون، من وين أحرك الإلكترونز؟
من ال NH2 من الاوربيتال اللي فيه الكترونز اكثر للاوربيتالز اللي فيه الكترونز اقل. اوكي هلا هاي الهايبردايزيشن لها sp2. this lone pair موجود عندي in a p orbital، فانا في عندي في p orbital here that has 2 electrons، وانا في عندي هون 2 p electrons where each would have 1 let's say electron. all right, so if I am to draw resonance structures برسمها بهالطريقه. where as you can see in this resonance structure that I drew, you do see I have a full negative charge على هاي النيتروجين. all right, طيب can you think of other resonance structures أنا ممكن أرسمها؟ فيعني generally speaking if you are to be asked which of those nitrogens you think ممكن يصير عليها alkylation or more likely to be alkylated, it would be this nitrogen. By the way, this one in here, okay, versus this one of this primary nitrogen. For adenine, which is considered a purine or has a purine, let's say, type ring, the numbering فيهم is always the same. يعني دائما أنا ببلش from this nitrogen and you move, let's say, to this direction. Okay? فهاي nitrogen راح تكون number 1, this one 3, 7, and 9. Okay? طيب. So nitrogen number 1 is expected to be, yes. What else? Yes. Yeah. Yes, nitrogen number 7. Nitrogen, what about nitrogen number 3? هل في عليها high electron density اللي اعتبرها nucleophilic؟ ليش لا؟ مش أنا ممكن أحرك الإلكترونز هيك؟ Right? And I will end up in this manner with a high electron density على high nitrogen. فnitrogen number 3, sorry, nitrogen number 1, nitrogen number 3 are the ones or the nitrogens in adenine that have high electron density expected إنه يصير في عليهم let's say alkylation. أو إذا بده يصير alkylation على الأدينين, what experiments have shown is that nitrogen number 1 and 3 are the ones which are more likely to be or most likely to be alkylated. Okay? هلا 7 you are right, you are absolutely right. It's a nucleophilic nitrogen. لكن for a reason أنا صراحة did not find in literature anything that explains it. إنه ما بس يعني ما بين مثلا 7 و 1 و 3 mostly بحالة الأدرينين بيصير على 1 و 3. Okay? طيب what about الجوانين؟ هلا is this nitrogen nucleophilic you think؟ هل عليها high electron density؟ Yeah. Same as this one, it will be donating its electrons. هاي ممكن يكون عليها high, let's say, electron density. What about this nitrogen? ليش لا? Yes, because it's an amide nitrogen, for sure a lone pair of electrons will be withdrawn inductively and by resonance by this carbonate. Okay? فالelectron density على high nitrogen weak. هلا this one, for sure, as we have explained before, إن في حالة الجوانين ممكن يصير عليها let's say alkylation. What experiments have shown إنه في حالة الجوانين mostly بصير عندي الالكيليشن على carbon number على nitrogen number 7. أنا استبقت جزء كان لازم استند أكثر. ونمبر 3 ممكن يصير بس يعني probably for or due to steric reasons. يعني ممكن لو أنا مثلا بدي أطلع على 3D structure of DNA, nitrogen number 3 could be for some reason بالذات لأنه أنا عندي هاي ال NH2 right next to it, فبيكون صعب إنها توصل للإلكتروفيليك carbons بالalkylating agents. فذات is why this nitrogen يعني أنا بتوقع the reason مثلا ما بين إنه ليش بصير على 7 مش 3 في حالة الجوانين probably due to steric reasons. يعني هلا يعني مثلا في حاله الجوانين knowing الالكترونكس على طول انا بلغي هاي النيتروجين وهاي النيتروجين انه ممكن يصير عليهم alkylation. بصفي عندي 7 ونمبر 3. هلا ما بين 7 و 3 I would expect انه 7 لانه هاي النيتروجين is more exposed. يعني if you look at the let's say area around it, there are no groups that are let's say blocking النيتروجين انها توصل
electrophilic atom بالalkylating agent. This nitrogen, you have an R group next to it, you have an NH2 next to it, thus it's somehow sterically hindered أو almost blocked, فصعب إنها توصل للإلكتروفايل. Okay. طيب في حالة السيتوسين, which nitrogen you think is the most nucleophilic? خليني أشيل هاي. برضو كمان السيتوسين, which is a pyrimidine, also numbering بالبيريميدين nucleic bases اللي هم السيتوسين واليوراسيل أو الثيامين. دائما the numbering is the same. The two nitrogens will take numbers 1 and 3. Okay. في حالة السيتوسين, is this nitrogen بعتبرها nucleophilic? Yes, دكتورة. Exactly, because also if you will draw a resonance structure, you will see إنه أنا في عندي, let's say, high electron density on this nitrogen. So yes. طيب هلا what is the hybridization of this nitrogen? sp2. تمام. اوكي. اللون pair of electrons اللي عليها بيكون in which kind of orbital? لا, sp2. ال sp2 versus the p orbitals of this carbonyl, are they parallel to each other? لا, they are actually perpendicular, فما بصير في بيناتهم resonance. يعني أنا لو بدي أرسم لك ال geometry of this nitrogen, okay, that's a sigma bond, that's the pair of electrons اللي موجودين عندي in an sp2 orbital. هلا this nitrogen will have a p orbital that has one electron overlapping with the p orbital of this carbon and the p orbital in here. All right. هلا الاوفرلاب ما بين هاي النيتروجين وهاي النيتروجين ما بيكون, يعني انا عندي هاي النيتروجين already lone pair of electrons in an sp2 orbital that is perpendicular to the p orbitals in here. So the lone pair actually is localized. Okay. And in terms of the resonance مع هاي النيتروجين, when it resonates, the two electrons in here will eventually end up having the two electrons on the nitrogen, increasing the electron density, وبالتالي increasing electron density عليها, increasing its nucleophilicity. All right. So this is a way for you to remember which of the nitrogens on those nucleic bases are the most nucleophilic. لأنه later on بس مثلا ينحكي إنه على سبيل المثال in nitrogen mustards mostly interact with the أو بصير عندي الالكيليشن على nitrogen number 7 of guanine, نعرف إنه which nitrogen we are talking about وليش هاي النيتروجين هي اللي تفاعلت مع الالكتروفيليك alkylating agent. تمام؟ بس تعيدي بس سؤالك اتاكد انه انا فهمته صح. هلا 3 بسيتوسين غير عن 3 بالجوانين غير عن 3 بالادينين. لا هي experimentally most of the alkylation بصير عندك على nitrogen number 7 بالجوانين. هلا بصير على 1 و 3 بادينين. alright. بصير عندي على 3 بسيتوسين لكن mostly على الجوانين number 7. هلا I would expect إنه this nitrogen in here لأنها exposed ما في sterics around it, وبرضه كمان if we are to consider إنه nucleic bases they are actually when pairing they are forming hydrogen bond interaction. يعني لو أنا بدي أطلع على السيتوسين okay pairing with guanine, البيرنج بيكون ما بين الأكسجين نيتروجين 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 أكسجين. فusually these are involved in hydrogen bond interactions.
فعشان هيك the one that is mostly available for alkylation for being alkylated nitrogen number 7 in guanine. رح نشوف later on بس نحكي عن most of the alkylating agents. يعني صح الادينين ممكن يصير على 1 و 3 بالسيتوسين ممكن يصير على 3 لكن the one that experimentally has been seen to be mostly alkylated by alkylating agents اللي هي nitrogen number 7. ممكن electronically ما يكون له نفس مثلا خلينا نحكي الالكترون density اللي موجوده على نيتروجين نمبر 1 ولا على نيتروجين نمبر 3 في الادينين لكن nitrogen number 7 in guanine is not involved in hydrogen bonding when pairing with the other nucleic base وstrictly مش كثير hindered. عشان هيك هي mostly available to interact with alkylating agents. طيب هلا alkylation why do you think it's cytotoxic? يعني can you think of reasons why do we or why alkylating DNA would result in cytotoxicity? طبعا في so many reasons that we will explain them but I want to hear your opinions. برأيكم؟ دكتورة عشان ال RNA polymerase. بس تعلي صوتك شوي. Yes, and we will explain that in so much detail. For sure اللي زميلتكم اللي الموجودة online حكته إنه such alkylation بالذات زي ما رح نشوف إنه in most of the alkylating agents they were designed to cross-link the DNA. In a very similar fashion to what we have seen في حالة intercalating agents, this would strengthen the let's say يعني to the maximum or to the optimal البونز ما بين two strands which would prevent the unwinding حتى يصير عندي whether transcription or replication. Okay? هلا زي ما رح نشوف later on إنه most of the alkylating agents بالذات لما يكون لهم let's say very good cytotoxicity. Usually the ones that show the great cytotoxicity are the ones that have two electrophilic sites in their structure. بمعنى إنه ممكن يرتبطوا alright with the two strands of the DNA. لما يكون في عندي two electrophilic sites in the alkylating agent, okay, one site may alkylate one strand and the other electrophilic site may alkylate the other let's say strand, giving rise to what is known as a cross-linking. بمعنى آخر وكأني أنا ربطت two strands of the DNA covalently مع بعض. Alright? Which for sure يعني as you all know في حالة replication وفي حالة transcription أنا بحتاج in both of those processes to open the two DNA strands and let's say unwind them from each other حتى يصير في عندي replication أو transcription واللي هاي البروسيسز بتكون في الcancerous cells at a much higher rate versus the normal cells. فأنا لما already أربط هاي two strands بcovalent bond وكأني أنا stapled them together no way إنه يصير في unwinding فبالتالي replication وال transcription for sure will be stopped. Okay? هلا in terms of what you have mentioned إنه in terms of the inhibiting or poisoning مثلا DNA dependent RNA polymerase الهيليكيز يعني I haven't seen in literature what confirms that يعني usually ما بصير good binding ما بين هاي الالكيليتنج agents وما بين هاي الانزيمز وهاي اللي بفرقهم عن الانتركيليتنج agents the rest of the structure اللي ما بيعمل intercalation كان له good binding affinity to the different enzymes سواء كانت هيليكيز ولا DNA dependent RNA polymerase ولا حتى topoisomerase 2 لكن هاي الالكيليتنج agents ما بتعمل interactions مع الانزيمز okay لكن هي eventually it will definitely prevent those enzymes from doing their action لأنه already unwinding the DNA is inhibited okay هلا another thing that is seen إنه أحيانا ممكن okay one site or one electrophilic site of that alkylating agent ممكن يعمل عندي alkylation للDNA والother site ممكن يرتبط عندي فيه protein. Yeah, this represents a protein structure giving rise, let's say, to covalent linkage between DNA and between proteins.
اوكي. طيب هلا في حال لو كان عندي let's say alkylation على نفس الستراند، طبعا ما بيكون as efficient as in the case of cross linking، لكن being on the same strand, this is what we call let's say intrastrand cross linking rather than interstrand. لما يكون بنفس الستراند بنسميه intrastrand. طيب هلا ال consequences besides inhibiting the replication or the transcription due to inhibition of unwinding of DNA انه بصير في عندي mispairing. اوكي، اعطيكم مثال او خلينا ناخذ هيك مثال يوضح what we mean by انه الالكيليشن ممكن يعمل عندي mispairing. هلا الجوانين as you all know normally is always paired with cytosine. Why is that? Because those functionalities that are up against each other, okay, they can form efficient hydrogen bond interaction. هلا الفانكشناليتي اللي كان accept protons او forms interactions مع البروتونز شو بنسميهم؟ hydrogen bond acceptors ولا hydrogen bond donors؟ acceptor. okay, and for sure النيتروجين بحالة الجوانين برضه كمان بعتبرها hydrogen acceptor أو hydrogen bond acceptor. For this nitrogen, if it is its hydrogen or its proton is the one that forming hydrogen bond interaction مع الأكسجين in cytosine بعتبرها hydrogen bond donor. هلا إذا النيتروجين هي اللي بدها تعمل interaction بسميها hydrogen bond acceptor. يعني لاحظوا إنه أنا الأكسجين مقابلها NH2، ال N مقابلها NH، and ال NH2 here مقابلها oxygen. يعني they are compatible with each other. إن الهيدروجين bond acceptor ممكن يقابلها donor، بالتالي they can form efficient hydrogen bond interaction. okay. طيب تفضلي. acceptor لأنه الهيدروجين هاي مرتبطة بهاي ولا لا؟ لا سوري آسفة سوري أنا آسفة. okay. I thought it's the one that is connected to أو هاي الهيدروجين مرتبطة مع هاي. Yeah, that's a covalent bond and aspect. It's hydrogen bond donor. You are right. Sorry. Okay. طيب. Now, when you alkylate guanine, so this is guanine. If you alkylate guanine, ولنفترض إنه صار عندي alkylation على nitrogen number 7. That's the alkylating agent. If it is alkylated, معناها وكأنها خسرت اللون pair of electrons, and now it's sharing them with the alkylating agent. And thus it will have a permanent positive charge. هلا being permanently positively charged معناها هاي النيتروجين هلا the nitrogen أو nitrogen number 7 is becoming electron withdrawing ولا electron donating? Inductively. Yes, it will be a very strong electron withdrawing group. هلا الجروب اللي موجودة عندي هون هاي ايش بسميها؟ الجوانين. It's an amide, right? هلا أي كاربونيل بغض النظر ايش هي. Any carboxylic acid derivative, carboxylic acid, let's say amide, ester, whatever. ممكن يصير في عندي let's say tautomerism. بمعنى إنه بيصير في عندي rearrangement of the double bond and this applies to carboxylic acids والأميدز آسفة والهيدروجين. alright. بمعنى إنه ممكن يصير في عندي again any base can uptake this one, okay, giving rise to this other form of the amide. هلا normally بحالة الجوانين usually بيكون ال dominant form is the amide, okay, not the what is known as the enol amide form. لكن if the nitrogen or if nitrogen number 7 in guanine will become alkylated, highly positively charged, بما إنها بتصير a very strong electron withdrawing group with withdrawing electrons from that group, it will favor in a lone pair of electrons here to increase their electron or donation via resonance
to this carbonyl to compensate for the electrons being lost, let's say, to this nitrogen. يعني normally في حالة الجوانين بيكون usually equilibrium between those two forms, all right, of the amide and the enol amide بيكون usually shifted toward the amide formation. لكن if alkylated, all right, the equilibrium will be shifted toward the enol. Okay. طيب, how will this affect base pairing? هلا if it will change هاي النيتروجين, خليني عشان اقارن بيناتهم صح. This oxygen in here is a hydrogen bond acceptor, right? Still الأكسجين تعتبر hydrogen bond acceptor, والهيدروجين اللي عليها hydrogen bond donor. Here it was only hydrogen bond acceptor. In nitrogen here, hydrogen bond mostly donor. In this case, or when the guanine is alkylated and the tautomerism equilibrium is shifted toward this form, it will become hydrogen bond acceptor only. Okay? This nitrogen is still the same. Hydrogen bond, it can act as hydrogen bond acceptor mostly or hydrogen bond donor. هلا, if I am to pair cytosine now with the alkylated guanine, ما في مشاكل إنه هاي النيتروجين still will form a hydrogen bond with this oxygen, and this oxygen here will still form a hydrogen bond with this, let's say, proton اللي الموجود عندي على هاي النيتروجين. لكن here I have now a hydrogen bond acceptor مقابلها hydrogen bond acceptor, بالتالي ما راح يكون في عندي any kind of hydrogen bond interactions ما بينهم. So such alkylation have weakened البيرنج اللي ممكن يصير ما بين الجوانين والسيتوسين. وactually that form of guanine is now more compatible to pair with thiamine. Such wrong pairing ما بين البيس pairs due to alkylation of DNA will form or will definitely في حالة مثلا الترانسكريبشن، لأنه الترانسكريبشن بيعتمد على النيوكليك bases، يعني كل أمينو أسيد أو كل nucleic base will be translated into a specific amino acid. So if you wrong or if we mispair nucleic bases, for sure the translation or when translated will not give you, let's say, the proper functional proteins. Okay? طيب, an extra thing that is related to alkylation of DNA, فقط أنا بس بدي أفرجيكم هالسلايد، يعني as you can see there's a frame around it. المعلومات اللي مذكورة هون مش مطالبين فيها في الامتحان، مش هسألكم عنها إطلاقا. هلا و definitely this compound رح نحكي عنه هلا أو يعني shortly how it does that. But alkylation of DNA, all right, will weaken that bond ما بين النيوكليك بيس وما بين الكربون of the deoxyribose، لأنه النيتروجين as we have mentioned will become, being positively charged after alkylation, a very strong electron withdrawing group. It will highly withdraw electrons, let's say, from everything around it, weaken that bond between the nitrogen والcarbon. فبالتالي بصير سهل على هالأكسجين الموجودة في الديوكسيريبوز to form a double bond in here and break the bond ما بين الديوكسيريبوز والnucleic base. Okay, and this will eventually lead a cascade of events that will eventually break the bond ما بين, let's say, will break the covalent bonds في الباكبون. Such an alkylation will result eventually into breakage of DNA. تمام؟ طيب، نحكي عن أول جروب من الالكيليتنج agents اللي هم النيتروجين ماستردز. عمركم سمعتوا بالماسترد غاز؟ يستخدم بالحروب؟ Yes, it was first used بالحرب العالمية الأولى. هلا ليش سموه ماسترد؟ Does anyone know?
It's a nerve gas. Yes. بس ليش خردل؟ I don't know about the smell يعني مش متأكدة بس طبعا هو it has nothing to do with the mustard seeds يعني it was not neither extracted nor isolated أو any relation للchemicals اللي موجودة في الماسترد gas لكن why they called it a mustard gas لأنه if it comes in contact with the skin بيعمل blisters زي البلسترز اللي بيعملها الماسترد oil فعشان هيك سموه الماسترد gas. alright. هلا how come a nerve or let's say a toxic gas which was used for or in wars كان أساس ل let's say the first alkylating agents. هلا اللي لاحظوه إنه those victims خلينا نحكي which were exposed to mustard gas if survived the gas eventually كان يصير في عندهم let's say or they would develop lymphomas and leukemias. For knowing that it is a cancerous drug معناها it's altering the DNA or in other words it's a cytotoxic drug معناها potentially that mustard gas may be used as a base حتى انهم يعملوا development ل drugs that will be considered cytotoxic to cancerous cells. Okay. هلا الماسترد gas has this structure. مش ضروري اطلاقا تحفظوا structure يعني مش موجود عندكم بالنوتس انا بس هيك حبيت افرجيكم اياه عشان تشوفوا الاساس اللي اعتمدوا عليه to develop the first alkylating or the first nitrogen mustards اللي هو سوري الميكلوريتامين. اوكي هلا if you look at this structure والميكلوريتامين ايش الفاريشنز برايكم اللي عملوها؟ Yes, they've substituted the sulfur with a nitrogen. Okay. هلا السبب لانه الماسترد gas is actually a gas يعني في no way انه انا يعني it would be very difficult to use it to treat patients. ف definitely I need a more خلينا نحكي feasible let's say drug انه انا اتعامل معها. فاللي عملوه غيروا السلفر with a nitrogen حتى انه هاي النيتروجين that is basic I can simply generate salts out of it. In other words, prepare it as solids, and this is how I can give it to patients. Okay? That's almost the main reason. غيروا السلفر with a nitrogen, وهالcompound is a basic compound, وهالnitrogen, let's say, or this basic nitrogen can be easily, let's say, reacted with acids حتى إنه eventually أنا أحصل, let's say, salts, so that to have the drug in the form of a solid and which can be also water soluble. Okay. طيب هلا النيتروجين هل بعتبرها a nucleophilic atom as we have discussed just now? Yes. Electrophilic النيتروجين؟ لا. Nucleophilic. ما لسه أنا هلا بدي أسأل عن الكلور. النيتروجين itself أنا بعتبرها a nucleophilic atom. طب by the way السلفر هل بعتبره كمان a nucleophilic؟ Yes. More a nucleophilic you think ولا less? Actually more. Yeah. It's not about having let's say two pairs of electrons. It's the issue of sulfur أو بتكون عندي let's say يعني as you all know الsulfur is a third row atom while النيتروجين is a second row atom. فبالتالي size of the orbital on which the electrons are in بيكون أبعد عن النيوكليوس فبالتالي أسهل على السلفر إنها تعطي هاي الإلكترونز بشكل أكثر من النيتروجين. That is why it will be أو it is actually more nucleophilic. طيب هلا بهالstructure in this alkylating agent this nitrogen is a nucleophilic. Is there any atom أنا بعتبرها electrophilic؟ أي كربون أنا عندي خلينا نحكي 3 different carbons اللي عندي Cl this one okay why would you consider it electrophilic or in other words pairing a partial positive charge yep هو مش يعني very good but still يعني having the nitrogen right next to it would be make it let's say good. هلا الكربون chlorine bond is a polarized bond okay بمعنى
the chlorine being more electron withdrawing, it can easily withdraw electrons towards it, leaving this carbon partially positively charged. And add to that إنه الكلورين can leave. طبعا it's not as great يعني لو ما أنا النيتروجين مش موجودة عندي، أوكي ممكن هالكمباوند يتفاعل مع المي بس بدرجة خفيفة. أوكي لكن لما أضيف النيتروجين بتصير way much better. طيب having a nucleophile right next to an electrophile بنفس المولكيول شو بتتوقعوا يصير؟ What do you think will happen? Exactly. That lone pair of electrons, okay, can easily attack this carbon وبكسر الباند ما بين الكربون والكلورين. شو بيتكون عندي؟ A covalent bond between the nitrogen and this carbon and a cyclic structure, okay? عشان ما نضيع where to attach, let's say, every bond or every, let's say, atom. Let's say this is carbon 1, 2. Here's the nitrogen. Here's carbon 1, here's carbon 2. Already the bond between carbon 2 and chlorine was broken. And here is the rest of the structure. Okay? نضيف أي شيء على الستركتشر؟ شو رأيكم؟ Is this a correct Lewis structure? Positive charge. بالضبط، وين أحطها؟ Exactly. And why is that? Because now the nitrogen, as if it donated one of its electrons to this carbon. That is why it, as if it has lost an electron, that is why it will be positively charged. Okay? Do you know what is the name of this ring? أزيريدين. لا، الإيبوكسايد لما تكون oxygen. This is أزيريدين. هلا لما تكون النيتروجين positively charged، يعني مثلا لما نحكي ammonia, what is the, let's say, protonated form of ammonia? Ammonium. Aziridine, aziridinium. All right? So that's an aziridinium intermediate. Is it electrophilic? برأيكم? Yes, more electrophilic ولا less electrophilic than the, خلينا نحكي, this neutral compound? More. Okay? Why more? Yeah. يعني هون لو في حال مثلا كان عندي كلورين عم تسحب electrons inductively due to its higher electron, let's say, or electronegativity, here you have a nitrogen that is positively charged. راح تسحب electrons بشكل جدا قوي inductively from those two carbons. هل electrophilicity of carbon 1 and 2 similar ولا في اختلافات برأيكم؟ Yeah, almost similar. Okay? So that is why attack, if another nucleophile will attack from this side or that side, it's almost the same. Okay? Or eventually it will give rise to the same product. طب شو في other reasons why الأزيريدينيوم ions are very strong electrophiles besides إنه أنا في عندي, let's say, high electron withdrawal from the positively charged nitrogen? النيتروجين itself أنا ما بعتبرها electrophilic، أنا بعتبر الكربونز اللي جنبها electrophilic. هاي النيتروجين لا ما بعتبرها، يعني very 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 weak. وحتى لو انها electrophilic النيتروجين no way انها تعمل اتاك عليها. No way يعني لانه what is known as the, let's say, sigma star او الانتي bonding orbital بيكون عكس النيتروجين، يستحيل تعمل اتاك عليه. No way يعني. Okay? طيب another reason why الازيريدينيوم ion are electrophilic besides انه انا في عندي high electron withdrawal. Yes. هلا this is a three-membered, let's say, ring system. Usually بتكون highly strained. There's a huge angle strain, bond strain. فيعني it's dying to be opened by any nucleophile. Okay? So the mechanism of action of those nitrogen mustards, such as this compound in here, is that what happens first is attack from this nitrogen, or attack of the nitrogen on the electrophilic carbon in here, forming what is known as aziridinium ion. Okay? And once the aziridinium ion is formed, it's actually the one that attacks
or that is being attacked by the nucleic bases, such as, for instance, nitrogen number 7 in guanine. All right. equivalent طبعا النيتروجين زي ما حكينا سواء عملت او formed a bond or attacked, let's say carbon 1 or carbon 2 او attacked carbon 1 مش carbon 2 بالاخر it's the same, it's a symmetrical compound. Okay, it's a symmetrical compound سواء عملت attack على هاي الكربون او هاي الكربون, eventually what will form is an ethylene bridge between nitrogen number 7 of a guanine and the nitrogen in this nitrogen mustard compound. لا يعني both carbons are on the same distance from أو على نفس المسافة من النيتروجين. وبغض النظر حتى لو في اختلافات بالنهاية البرودكت هو the same. راح يكون في الإيثايلين بريدج ما بين نيتروجين 7 and the chloromethane nitrogen. تمام؟ هلا still because I have another, let's say, arm that is considered برضو electrophilic. Once, let's say, this aziridinium ion is opened by nucleic bases of DNA, it can again attack this electrophilic carbon again, forming another aziridinium ion that can be attacked by another, let's say, nitrogen 7 in another guanine, يا إما بنفس الستراند أو in another strand. Mostly, يعني most of what is seen experimentally إنه أنا بصير في عندي cross linking و in particular inter-strand cross linking. يعني cross linking between two opposite strands, not on the same strand. Okay? أحيانا ممكن يصير monoalkylation. يعني this is a very, let's say, electrophilic species. يعني ممكن مجرد ما تكون جزء منه راح ممكن يتفاعل مع any nucleophile موجود عندي بالسل, such as what? Give me examples. أعطوني أمثلة على other nucleophiles موجودة بالسيلز besides the nucleic bases في DNA. phosphate مش كثير لا. الwater exactly. That is why this drug needs to be given IV, because if it is given orally راح يصير له destruction, يعني that lengthy process of absorption crossing the cell membranes حتى eventually يوصل لل, let's say, target nuclei. يعني mostly راح يصير له destruction قبل ما يوصل enough amount of this drug to the DNA. What else? شو في كمان other nucleophilic species in cells? The amino acids, yeah, the proteins or nucleophilic, let's say, residues of the amino acids in proteins such as lysine, okay, guanidine, for instance. All of those can also attack aziridinium ion once formed. Okay, do you think this drug is selective based على اللي حكيناه هلا؟ لا, actually it's not very selective. Because it's very reactive. ممكن زي ما حكينا ممكن part of it will be lost due to interaction مع الwater. ممكن جزء منه يصير يتفاعل مع البروتينز. That is why it's not, let's say, highly selective. Why cancer cells are the mostly, let's say, or the ones that are mostly affected? Because they replicate at a high rate. That is why they are mostly affected by, let's say, such a reagent. طيب هلا لو بدكم اوكي تفكروا انه انا شو ممكن اعمل حتى still اخلي هاي الكومباوندز alkylating بس انا اقلل from their reactivity او اقلل من الرate via which aziridinium ion is formed or how fast this aziridinium ion can be formed. اوكي هلا لو مثلا بدي اطولها هيك اخلي انه eventually اللي يتكون معاي let's say a 4-membered ring. Usually الكينetics for formation of 4-membered ring أسوأ من 3. يعني اسهل انك تكوني 3-membered ring من انك تكوني 4-membered ring. وال5th membered بتصير الشانس بتصير let's say مش انها كثير بعيده بتصير lengthy و moving a lot. يعني بصير ال number of conformations that may result a lot
you are let's say distancing ما بين النيتروجين والكلورين فالchances for النيتروجين to attack الكلورين بتصير أقل. دكتورة نغير الجروب اللي على النيتروجين. نغير الجروب اللي على النيتروجين into what? Right. resonance إنه يعطي electrons للنيتروجين ولا يسحب منها. بالضبط. ف this is what they've done. Yes, you are absolutely correct. So this is what they've done. The development of chloromethane in order to give still alkylating agents لكن less toxic alkylating agents, alright, اللي هي via attaching let's say groups to the nitrogen that are considered just أنا كان لازم سألتكم like what? Attacking groups to this nitrogen that will withdraw electrons via resonance, such as in the case of milphalan and chlorambucil, where they've attached, let's say, benzene rings. هاي البنزين rings أنا بعتبرها electron withdrawing groups, right, via resonance, because this lone pair of electrons now can be shared with the benzene. بالتالي الchance for أو خلينا نحكي rate of the formation of the aziridinium ion will be less. فالملفلان, الchlorambucil, those two drugs relative to chloromethane, okay, they have enough time إنهم يوصلوا للDNA ويتفاعلوا معاه مقارنة بالكلورميثاين. if it is to be given orally على سبيل المثال زي ما حكيت راح يتفاعل مع المي اللي موجود عندي بالجي اي تي. It will take a lot of time حتى يصير له let's say absorption, بالتالي it will have more contact مع الووتر فبصير له destruction قبل ما انه يوصل للنيوكلياي of cancerous cells. الملفلان الكلورامبيوسيل, those two drugs, okay, because the rate of the aziridinium ion formation is less, they are or they can be given orally. still it is still يعني بما انه ممكن يصير في او راح يتكون عندك الازيريدينيوم، يعني بحاله الملفلان والكلورامبيوسيل الازيريدينيوم ايون ستيل بيتكون. صح الالكترون دنسيتي قلت بس مش لبوينت انه انا ما راح يتكون اطلاقا عندي الازيريدينيوم ايون. Yeah, you can say that. Yes. إنه rate for the aziridinium ion formation بتقل، لكن still once بيتكون for sure. Yeah, you are absolutely right. بتكون ال chance for الازيريدينيوم إنه يتفاعل مع الدي ان اي أكثر. Alright. طيب, this part of milphalan looks like what? It looks like an amino acid. طبعا they did not add such a group pick haphazardly or randomly. It was based على الفاكت إنه let's say الphenylalanine is consumed in cancerous cells more than in normal cells. So they expected when they added this group إنه they've expected إنه راح يصير في عندي transportation أحسن لأنه it will be actively transported to cancerous cells لأنهم بيحتاجوا الفينيلألانين بشكل أكثر من النورمال cells. الترانسبورترز راح ينقلوه بشكل أسرع وأكثر inside the cancerous cells. ف it is expected إنه let's say الملفلان الabsorption of it or a distribution into cancerous cells راح يكون كثير أفضل. و this was right. Their assumption was right. pH2O عفوا. ما فهمت عليكي. سوري. بس يعني those two are let's say way يعني حتى لو تكون عندك الازيريدينيوم ايون this nitrogen اللي النيوكليوفيليك راح تكون way far away from the carbon to interact with it بنفس المولكيول. Already when you are let's say given the drug you are distributing it فالchances for two molecules to be close to each other بتكون قليلة جدا. ف having this nitrogen will not affect
or will not, let's say, much affect انه بصير في عندي degradation للدرug. لا. طيب اليوراسيل ماسترد شو ضافوا على النيتروجين؟ Which is what, by the way? It's a nitrogen base that is used for one of the building blocks in RNA. Okay? Is this group تعتبر electron, let's say, withdrawing? Do I consider اليوراسيل electron withdrawing? Yes, inductively ولا via resonance ولا both? Both actually, okay? Those heteroatoms for sure will withdraw electrons inductively from this nitrogen. And as you can see, you can resonate, let's say, ما بين هاي النيتروجين with double bond in here. Lowering its or lowering the electron density on this nitrogen. بالتالي بقلل من, let's say, the rate of the aziridinium ion formation. Okay? This drug was designed to, based on the fact that cancerous cells, for sure, relative to normal cells, because they are replicating, or in particular, or let's say, translating genes at a much higher rate. فالtranscription بيكون كثير أعلى. بالتالي building blocks for synthesizing the RNA رح يكون النيد لإلها أكثر. That is why they've attached اليوراسيل حتى يضمنوا إنه بصير في عندي higher distribution of this drug inside the cancerous cells و higher consumption of this drug into the cancerous cells. فبالتالي بيكونوا more affected. آخر واحد بدنا نحكي عنه اللي هو الاستروماستين. اوكي؟ واللي هلا الستاديز شو، مع انه احنا عم نناقشه هون بالنيتروجين ماسترز بالالكيليتنج ايجنتس، لكن what is known now about this drug that it does not act via alkylating the DNA. Okay? طيب what do you think the basis behind such design؟ يعني هاي الجروب اللي مرتبطة هون of this, let's say, drug of this part looks like what? Yes. هلا such a design or linking this part into or with the let's say alkylating agent كانت لفكرة إنه in prostate cancer بيكون أو in some cancers بيكون عندي الأستروجين receptors expressed بشكل كثير أكبر. ف they've designed that so that such a drug or this drug will bind to those receptors. بالتالي بيكون الانترنس in those cancerous cells بيكون بشكل كثير أكبر. بحيث إنه أركز هالدرج بداخل هاي the specific cancer cells. وinside the cancer cells, they've expected or what they, let's say, thought about إنه هاي الجروب اللي موجودة عندي هون واللي اسمها carbamate inside those cancerous cells بيصير لها hydrolysis releasing eventually, let's say, this active metabolite. That's the, let's say, rationale behind such a drug. لكن as I have told you, as I told you before, صح الاستروماستين احنا عم نناقشه هون في الالكيليتنج agent as an example of a design based على الالكيليتنج agents. لكن اللي هلا بنعرفه انه such a hydrolysis, مع انه الكرباميت hydrolyzable, لكن such a hydrolysis inside cells is a very very slow process. Honestly, أو يعني what happens is that mostly the drug ما بصير له hydrolysis. Or this drug acts على الميكروتوبيولز. يعني its mechanism of action or its cytotoxic activity is due to affecting the microtubules assembly. It has nothing to do with alkylating the DNA. Even though it was designed to act as an alkylating agent, لكن what experiments have shown إنه ما بصير له hydrolysis inside those cancerous cells. بضل محافظ على زي ما هو. Okay? وما بصير formation of the aziridinium ion. its mechanism of action لها علاقة بالميكروتوبيول assembly. طيب ليش ما بصير عندي هنا in the drug in its form ما بصير عندي let's say formation of aziridinium ion؟ برأيكم؟ غير البالكينس. يعني لاحظوا النيتروجين شو مرتبط عليها؟ yes. النيوكليوفيسيتي قلت بشكل كبير. ليش؟ مثلا مقارنة بالملفلان، مقارنة بالكلورامبيوسيل، مقارنة مثلا باليوراسيل. Exactly, because the nitrogen is connected to an oxygen or a carbonyl.
طبعا it highly أو such a group highly withdraw electrons inductively. الأكسجين is a very strong electron negative atom. وبرضه كمان بيكون في عندي very high electron withdrawal via resonance. يعني مثلا لما أقارن النيتروجين that is attached to a benzene على سبيل المثال، أو في حالة اليوراسيل اللي عم تسحب electrons من هاي النيتروجين عبارة عن carbons. Here you have an oxygen. فال-withdrawal of electrons from this nitrogen via this carbonyl is very very high inductively and via resonance. فالإلكترون density على هاي النيتروجين بيكون جدا جدا قليل. Okay, in its form أو in its current form ما بصير في عندي attack على هاي الكربون، ما بتكون الأزيريدينيوم ion. This is actually how they've designed it. يعني they've added هاي الكربونيل عشان يضمنوا إنه ما يصير في any أزيريدينيوم ion outside الcancerous cells. إنه بعد ما يفوت تصير hydrolysis لهاي الكربامات into eventually أو releasing eventually للnucleophilic nitrogen. Okay. لكن still يعني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، بس يعني still it was let's say a cytotoxic drug بس بيشتغل بميكانيزم مختلفة. Okay. يعني eventually I need to lessen the nucleophilicity of a nitrogen. لكن if you lessen it a lot, such as for instance attaching it to a carbonyl, أنا بلغي the chance for this nitrogen to form الأزيريدينيوم ion. Okay. يعني such a drug was designed to be a pro-drug. آخر شيء بدي أحكيه بمحاضرة اليوم اللي هو السايكلوفوسفاميد والإيفوفوسفاميد. Okay. What did they attach the nitrogen to? Here. In these currents or in those structures as a drone, is this nitrogen, do you consider this nitrogen nucleophilic enough to form الأزيريدينيوم ion? لا. Okay, because I have, let's say, withdrawal of electrons inductively. I have oxygens, phosphorus, and nitrogen that are withdrawing electrons inductively, وبنفس الوقت they are actually withdrawing electrons via resonance. فالإلكترون density على هاي النيتروجين جدا جدا قليل. Such or those drugs were designed to be pro-drugs. Okay, بمعنى إنه كان الاعتماد إنه يصير hydrolysis لهاي البوند to release the nucleophilic nitrogen، وبعدين let's say بتكون الأزيريدينيوم ion وبتتفاعل مع الدي ان اي. لكن again that was not the case. ما بصير في عندي direct hydrolysis. وليش عملوا let's say such a group in particular؟ لأنه كان في at that time reports إنه الcancerous cells فيها high levels من الفوسفور أميديزز، والفوسفور أميديزز بتكسر let's say such bonds. فاعتمدوا أو such a design of those two drugs اعتمدوا على إنه هاي الcancerous cells بما إنها فيها high levels من الفوسفور أميديزز، معناها those drugs لما يدخلوا بالcancerous cells بصير لهم selective hydrolysis on site the cancerous cells, thus acting on site أو in particular بالcancerous cells. Okay, that was the base for their rational design. Still, highly drugs experimentally and in vivo showed cytotoxic activity, بس مش من خلال hydrolysis of those phosphoramides. Okay, من خلال another برضو يعني بصير لهم activation أو bioactivation بس مش ما زي ما كان متوقع. Alright, الbioactivation بصير via oxidation أو alpha oxidation of this nitrogen in here. Okay. كلكم تعرفوا إنه in any drug the alpha carbons that are adjacent to a nitrogen are subject to oxidation. بمعنى إنه metabolizing enzymes ممكن تبدل one of the hydrogens اللي موجودين على الألفا carbon with a hydroxyl. وكلكم تعرفوا إنه such compounds, right, where you have a carbon that is attached to two heteroatoms, are they stable? Are they? No. Or carbons that are attached to two heteroatoms via single bonds مش stable، بيتكسروا بسرعة. For such a carbinolamine intermediate once forms, the lone pair of electrons, or one of the lone pair of electrons on the oxygen will form a double bond with the carbon,
ومقابل هاي الباند اللي بتتكون راح تنكسر مقابلها باند، أيها أضعف؟ الكربون نيتروجين باند ولا الكربون كربون باند ولا الكربون هيدروجين باند؟ أي باند أضعف شيء وممكن أول شيء تنكسر؟ الكربون نيتروجين باند. Okay, so this is what happens. Simply, that oxygen reforming a double bond, all right, breaking the bond ما بين الكربون والنيتروجين. حتى to keep track إنه شو صار عندي بالضبط، خلينا نرقمهم. This is carbon 1, 2, and 3. Okay, here is carbon 1 واللي already هلا صار في double bond بينها وبين الأكسجين. This is carbon 2, this is 3. والباند ما بين 1 والنيتروجين انكسرت. alright. still okay البروتونز اللي موجوده عندي الفا 2 كاربونيل سواء كانت هاي الفانكشناليتي ايش بسميها انا؟ يس الدهايد كيتونز استرز اميدز. الالفا كاربونز يعتبروا do I consider them acidic؟ هل الالفا كاربونز to aldehydes and ketones هل بعتبرهم acidic؟ البروتونز اللي عليهم I mean البروتونز او الالفا بروتونز yes they are. فاني بيس موجود عندي ممكن الووتر itself can abstract that proton بيكسر الباند بينه وبين الكربون forming a double bond in here وبيكسر الباند ما بين كربون 3 واكسجين. هلا شو تكون عندي؟ This metabolite where now the alkyl chain in here has left as in the form of acrolein and this alkylating agent. Now this compound can let's say form الازيريدينيوم ion. Okay. طب شو الفرق بينه وبين the starting material؟ ليش؟ هلا صار في عندي enough electron density على النيتروجين تعمل اتاك على الالكتروفيليك كاربون اللي عليها الكلورين. برأيكم؟ طيب. Is this proton acidic? Is it؟ يعني ممكن انه اكسر الباند بينه وبين الاكسجين ويتكون عندي a negatively charged oxygen. Yes. ليش طيب؟ Yeah, because that negative charge if developed can easily let's say be stabilized by via resonance and via the electron or via let's say electron withdrawal inductively. All right. هلا this group now being ionizable معناها at physiological pH راح تعطيني this form. Overall هل أنا زدت الإلكترون density على المولكيول لما يصير له deprotonation؟ Do you think this will affect الإلكترون density اللي على النيتروجين inductively؟ Yes. راح تزيد عندي الإلكترون density على هاي النيتروجين enough to a point where this nitrogen can now attack the carbon forming the azidinium ion. Okay. هلا هاي starting material أو sorry cyclophosphamide this compound in here, okay, none of those let's say functionalities are ionizable. الالكترون density على هاي النيتروجين بتكون جدا ضعيفة فعشان هيك ما بيتكون عندي الازيريدينيوم ايون. لكن مجرد via metabolism انه تنشال عندي كل الالكيل جروب وتصير عندي الاكسجين in the form of a hydroxyl that can be deprotonated بالتالي بتزيد من الالكترون density على المولكيول overall. الالكترون density on the nitrogen will now be enough to attack الكربون وبتطلع عندي الكلورين وبتكون عندي الازيريدينيوم ايون. Same thing for the other derivative اللي هو الإيفوسفاميد. شو الفروقات بينهم structurally؟
إنه الإثيل أو الكلوروإثيل group in the case of cyclophosphamide بتكون موجودة both of them على نفس النيتروجين and phosphامide بتكون موجودة عندي على both of the nitrogens. Okay. It's the same exact mechanism. Bioactivation happens in the same manner. It begins with hydroxylation of this alpha carbon and consequently giving rise to this, let's say, ionizable compound. هلا البيسس for its rational design إنه كانوا بيعرفوا إنه الليفل of phosphoramidases بالcancerous cells كثير أعلى من النورمال cells. they designed that functionality بحيث إنه يصير لها specific hydro يعني الدرug as in its form أو الcyclophosphamide والإيفوفوسفاميد زي ما هم they will not generate الأزيريدينيوم ion. لكن when they enter the cancerous cells ويصير لهم hydrolysis, alright, بالتالي they will generate a metabolite that will eventually form الأزيريدينيوم ion. alright, لكن بصير له bioactivation بس مش بالطريقة اللي هم افترضوها. يعني bioactivation is via, let's say, أو it begins via hydroxylation of this alpha carbon, مش hydrolysis via phosphoramidases. okay. برضو كمان يعني rational design absolutely correct theoretically speaking, لكن what experiments have shown إنه it doesn't happen this way. لكن still cytotoxic للدرug. آخر شيء بدي أحكي عنه اللي هو الأكرولين, the other byproduct اللي بتكون due to metabolism of الcyclophosphamide والإيفوفوسفاميد. هل بعتبر هالcompound أو this compound actually is cytotoxic? What they found out is that it interacts with the proteins in kidneys. طب ليش؟ هل بعتبره electrophilic ولا nucleophilic? Nucleophilic. Which atom you think is a nucleophilic? هلا ممكن الأكسجين بس إذا تفاعلت مع شيء very electrophilic. Electrophilic. There is something that is actually more electrophilic than the carbonyl carbon, the structure of the acrolein. هل في resonance structure أنا ممكن أرسمه للأكرولين؟ من وين أحرك الإلكترونز؟ باتجاه الأكسجين من this double bond toward الأكسجين. فلو بدي أرسم أنا a resonance form for this compound, see, due to the resonance, due to electron delocalization, that carbon واللي احنا بنسميها البيتا carbon, يعني إذا الcarbon adjacent to a carbonyl alpha, this one is beta. Beta carbons are electron deficient. Actually, that's the electrophilic site اللي ممكن يصير عليه addition. What they found, or the reason for the bladder toxicity, is because some bladder proteins or some proteins in the bladder, they're nucleophilic species such as مثلا lysine, such as the guanidine functionality. Those may interact with this carbon, forming a bond with the beta carbon. بس the structure هون صحيح هو ما راح يكون في بيتا. يعني it's an addition reaction. Okay, راح يكون في single bond ما بين البيتا والالفا كاربون. Okay. طيب هلا to overcome that or the bladder toxicity due to the electrophilicity of the acrolein, how can you think we quench, or how can we quench that toxicity? Yeah, إنه أنا ممكن أضيف, let's say, a nucleophilic antidote such as مثلا such as this compound على سبيل المثال. Where is the nucleophilic atom? Yeah, that sulfur in here. It may interact with that carbon, thus preventing it from interacting with bladder proteins. Okay. المحاضرة الجاية إن شاء الله بنكمل the rest of the alkylating agents. يعطيكم ألف عافية.
اللي موجودين اونلاين، في اي حدا عنده اي سؤال؟ دكتورة، نعم مطلوب تفضل. منا إنه نميز كل ستراكشر إيش الاسم تبعه، ولا بشكل عام بس الملاحظات اللي حكيناها بالمحاضرة؟ لا، انك تحفظي كل ستراكشر وايش الاسم تبعه اكيد لا. لا بس at least يعني تميزي السكافولد، تميزي its mechanism of action based على let's say its structure. بس مثلا ايش الستراكشر للملف، مش رح يجي في الامتحان سؤال انه مثلا which of those structures is ملف فلان على سبيل المثال، او which of those structures is استراماستين. لا، ما رح تكون طبيعة الأسئلة هيك. تمام، يسلموا دكتورة. هلا يعطيكي ألف عافية. Any other question؟ دكتورة، بمحاضرة يوم الأربعاء